It is news hour on Spectrum Television, bringing to you the eye on the news today, February 11, 2022. Thousands of pupils and students have gathered across the national territory to commemorate the 56th Youth Day celebrations 2 years after the celebrations were suspended due to the COVID-19 pandemic. Celebrated this year under the theme, Youth and Voluntary Participation in the Major Challenges of Cameroon, our newsroom will be taking you down to Yaoundé, Douala, Kumba and Boya to lead the celebrations. Plus, we shall be bringing to you reactions of some statesmen towards the president's speech to the youth yesterday, February 10, 2022. These stories in full and much more will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in the French language with Inès. Bonsoir Inès. Bonsoir à vous Christelle Assec, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Bonne fête à toute la jeunesse camerounaise. La 56e édition de la fête de la jeunesse se célèbre donc ce jour 11 février 2022 à Yaoundé à la place des fêtes. C'est le ministre de l'Éducation, de la jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutsou qui a présidé cette grande parade. Les jeunes se disent contents de retrouver la chaleur des festivités 2 ans après que le défilé soit suspendu dû à la pandémie du coronavirus. Olivier Bouzique. 2 ans après la suspension des défilés à cause du coronavirus, les jeunes Camerounais ont renoué avec les traditionnelles parades annuelles. Sentiment de satisfaction pour certains, ce matin du 11 février à la place des fêtes de Yaoundé. C'est un sentiment de joie. Nous sommes très heureuses de représenter la jeunesse camerounaise en ce 11 février. Surtout que ça fait 2 ans que nous n'avons pas défilé. Donc vraiment, nous remercions notre président pour cet incroyable défilé, prestation et pour le chant qui était aussi magnifique. Malgré l'attente qui a duré 2 ans, d'autres pour une première ont finalement pu vivre l'expérience d'un défilé. Je suis vraiment très joyeux de défiler cette année. Car c'est ma première fois que je défile. Ce défilé était vraiment magnifique. Il y avait toutes les écoles et il y avait tous mes camarades. J'étais vraiment très joyeux. La cérémonie se tient toujours dans un contexte de crise sanitaire. Mesures barrières obligent dans toutes les tribunes. Face au balai des membres du gouvernement et autorités distinguées, 49 défilants par carré battent le macadam pour porter haut le flambeau de la jeunesse camerounaise. Le défilé, cette édition, est décentralisé au niveau des arrondissements des grandes métropoles. Seuls les élèves du primaire, du secondaire, du supérieur, de l'extrascolaire et des mouvements et associations de jeunesse préalablement sélectionnés ont pris part au défilé. Le message du chef de l'État hier qui appelait cette jeunesse à plus d'engagement, évidemment volontaire dans les chantiers de construction nationale, n'est pas resté lettre morte, n'est-ce pas, dans les esprits de ces jeunes qui ont véritablement exprimé leur patriotisme, leur talent à travers ces défilés et ceci sur l'ensemble du territoire national. Cette 56e édition s'est déroulée sur une interpellation de la jeunesse camerounaise pour une participation volontaire non seulement aux grands défis du Cameroun, mais aussi pour le renforcement de la cohésion sociale, socle du vivre ensemble. Sans grand mouvement, les défilés se sont déroulés ce jour dans les 10 régions du Cameroun. À Douala, capitale, chef-lieu de la région du littoral, le traditionnel défilé s'est déroulé sur le macadam de la vallée de la Besséké. Nous sommes dans la ville de Douala et ce défilé était présidé par le gouverneur de la région du littoral. Compte rendu Makeda Lidi Newton. Place de la Besséké à Douala ce matin du 11 février. Les jeunes venus d'horizons divers défilent sur le macadam sous le regard du gouverneur du littoral. Avec ou sans chaussures, les élèves défilent au rythme des chants patriotiques. Sapeurs-pompiers,
Mouvement associatif, le défilé du 11 février à Douala crache le feu. Ce 11 février, les jeunes de la cité économique renouent avec la grande parade après son annulation l'année dernière à cause de la Covid-19. Nous continuons ce journal avec vous, Christelle Asek. Exactly, Ines. We take you now over to the southwest region of Cameroon, precisely in Boya at the Bongo Square ceremonial ground, where the same exercise was chaired by the governor of the region, Okalai Bilai. Onila Donet was in attendance and tells us more. The 56th edition of the National Youth Day was celebrated in grand style in Boya, with students of various institutions showcasing their talents and youthfulness in their march past at the Bongo Square ceremonial ground. So the youth should seize the importance of this event and realize that they too, in their various domains, can become like J. Clinton, can be like the Francis Gallo, the head of state, cited yesterday in his address. I mean, the youth should continue to work hard and to forget to listen to those who are misleading them, those who are calling them to carry weapons to destroy and to kill. Those who were misled should now should realize that they were misled and come back. The head of state is appealing all the youth to come and join the government and himself for the building of our nation. Mindful of their role in nation building, the Youth Day serve as a reminder for these youths to exceed their ability. As an educational stakeholder who started from grassroots as a primary school teacher and today I'm a doctor, you must know that success or victory belongs to you and you must take it by the horns. Nobody will take any success or victory on your side. That's the plain truth about it. So I will encourage the youth to sit up and to take, just from what the President of the Republic said, they should take the bull by the horn and take the challenges, and obviously they'll become so excellent youth that our country will be proud of them. The message of youths being involved in the major challenges of Cameroon was echoed by the governor of the Southwest region, Bernard Okalia Bilai, who also chaired the ceremony. And in Kumba, despite the threats and the shutdown of the town, of the streets and of some shops by unidentified identified persons who were aimed at frustrating the march past, the SDO of the region, Chamberlain Twondong, presided over the 56th Youth Day celebration at the Kumba Municipal Grandstand. Catherine Cornet tells us more. This by threat from unidentified gunmen to disrupt the National Youth Day today, February 11, 2022, some courageous students, CPDM political party youths, and state agents in Kumba, chief town in the Meme division of the Southwest region, shone fear as they filed out to participate in the march past at the Kumba Municipal Grandstand in a ceremony presided over by the Senior Divisional Officer for Meme Division, Chamberlain Twondong. Our future leaders of this country. The Kumba City Mayor, who was part of the event, inspired and encouraged the youths who beat fear to make the National Youth Day today a memorable one. I think I have the first thing to say is congratulate the youths who have braved the odds, like you said, like we all know, and come out despite the threats. That is the courage I think the youth of Cameroon is supposed to have, most especially the youth of this city, of Kumba and of Meme Division in general. They have shown us that they stand, unconditionally behind the head of state, His Excellency President Obia, whom you've listened to and you've heard all of his promises that he has made. I mean, at least shortlisted what he has done already, what he is still to do. It is all based upon the youth.
giving the youth, of course, their place in this nation, most especially in nation building, that the future is theirs. I even say the present, even the present is theirs. So I congratulate a lot our youth, and they must be able to take up this responsibility, these challenges, these opportunities and privileges that the head of state, His Excellency President Pobia, is giving them. And I want to express my utmost happiness for a successful, 11 February celebration in Kumba. We have done all it had to take. The mobilization, you could see for yourself, the young people came out, and I mean in all their measures, be it the party or civil youth groups, they were all out. I think we are very happy. It was indeed a rare moment for the youth to showcase their patriotism and love for their country, even though the socio-political crisis rocking the region has not helped matters. It was also a moment for the youth of Kumba to get inspiration from the president's message, which stressed that Cameroon welcomes all its children, including those in the diaspora, and also the financing of projects and efforts to create employment for the youths by the state in the year 2021 amounts to not less than 180 billion francs CFA. It is worth noting that the 56th edition of the National Youth Day kick-started all over the national territory today under the theme Youth and Voluntary Participation in the Major Challenges of Cameroon. Thank you so much, leading by example. For some, going out to march and represent their school has been quite an experience for them. Let's listen to some of their reactions in the following Vox Pop. Feel good because I've marched in front of the minister. And that was everybody in the class, we did really good. If it was not too good, but we did how we can do. I'm happy. I came to represent my school, my country, and all the rest. Le défilé était très bien, c'est que moi aussi j'avais mal ici, mais on a bien défilé et ça m'a rendu quand j'ai vu la photo de Paul Biya, je pensais que Paul Biya était là, mais j'ai vu des ministres et c'était très bien. Comme c'était la première fois que je défilais, je me sentais mal au début, mais vers la fin, c'était une expérience quand même bien. On a commencé le défilé, j'avais un petit peu peur, j'avais un peu de stress, j'avais envie de trembler. Mais après, j'ai vu que je n'étais pas seule, que j'étais aussi avec les autres, qu'eux aussi ils ressentaient presque les mêmes choses que nous. Donc j'ai vu qu'il ne fallait pas avoir peur parce que c'est juste un défilé comme ça. La fête de la jeunesse, ce n'est pas seulement la grande parade, c'est aussi un ensemble de moments particuliers qui auraient échappé à votre regard. Oriane Donquin a recensé pour nous quelques-uns dans ce reportage. La parade du 11 février serait sans saveur s'il n'y avait ces petits moments insolites. Tenez par exemple ce pied de chaussure, certainement perdu quelques mètres plus loin, qui n'enlève en rien la fougue et la détermination de cette jeune fille. Souci de souliers, elle n'est pas la seule, mais les autres ont pu arriver avec les deux pieds, bien que la chaussure en elle-même ne soit plus en bon état. La solution est toute simple pour ces pratiquants des arts martiaux. On y va pieds nus, non sans quelques katas et autres roulades. La longue attente, en plus de la chaleur de ce mois de février, les orteils subissent un coup et pour les soulager, la parade est vite trouvée. Soit la chaussure est pliée, quitte à l'abîmer, soit elle est tout simplement retirée. Adieu les bonnes manières, rien ne vaut cet air frais sur ses doigts de pied. Les défilants ne sont pas les seuls à avoir subi le martyre des chaussures. Les pieds endoloris de cette touriste en disent long, de même que ceux de cette mère de famille, bien que celle-ci semble habituée à ce type de situation. C'est à 11 h que le défilé du 11 février a démarré à la place de la BCK ici à Douala. Les principaux acteurs de cette fête et même les visiteurs arrivés quelques heures plus tôt, la fatigue a tôt fait de gagner les uns et les autres et chacun se soulage comme il peut. Assis ou couché dans la verdure, dans un sommeil léger ou profond, c'est le bien-être qui compte. Là d'attendre leur passage et en l'absence de banc, on se débrouille comme on peut. De toutes les façons, il y a de l'espace pour tous. De l'espace pour répondre à un message, pour jouer,
pour répéter qui les pas de danse pour ces mini-majorettes, qui son passage en tête de son établissement pour ce jeune homme. L'attente, la fatigue, la chaleur, des éléments qui donnent faim. On casse la croûte en saluant au passage le preneur d'images. L'occasion faisant le larron, ce petit monde réuni au même endroit peut être intéressé par les roses et autres cartes de vœux. Le 14 février, c'est dans quelques heures. La fête des amoureux ne vous intéresse pas, vous pouvez prendre des photos souvenirs ou tout simplement vous tourner vers le Seigneur en lisant des saintes paroles. Some distinguished Cameroonians have been decorated in the southwest region of Cameroon, precisely in Kumba Meme Division, with medals of honor from the President of the Republic, Paul Biya. We have 6 of them decorated as Knights of the Cameroon Order of Merit and 1 with the Public Force Medal. Let's get the reaction of one of the recipients of this prestigious medals. Happy. I feel so highly honored to receive this medal today, and to me it's a sign of encouragement that if I've been sleeping at midnight with 2 eyes closed, today I think I've slept at midnight with 1 eye open. That is, I have to redouble my effort, that the hierarchy has taken note of my services rendered, and today awarded the medal. Encouraged me. I feel so happy. I'm very happy. And now, the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, noted in his 10th February address to the youths to focus on entrepreneurship, as government will in the days ahead stretch an arm of support to small and medium-sized businesses. Josephine Binzi gives us a round-up of his speech in the following report. Il a parlé notamment de la création des emplois. Il dit qu'on va créer 600 000 emplois par an. Il a aussi parlé on doit regarder notre pays positivement. The head of state, President Paul Biya, in his habitual 10th of February message to young Cameroonians, heightened sport, digital technology, the economy and unemployment, which are major areas of concern for the 21st century Cameroonian youth. The first 10 minutes of the Republic's first citizen honored the smooth organization of the just-ended AFCON tournament and congratulated the Lions for a remarkable 3rd place. Just as you can play well and lose. That is why I believe what we must remember at the end of this great sporting festival is the delightful stage of the indomitable Lions, who throughout did fairly well. On the economic landscape, he noted that government intends to mobilize additional resources for small and medium-sized enterprises, as youth entrepreneurship can serve as a key driver for Cameroon's economic transformation. However, I am aware that the main obstacle in this regard has always been access to the most common funding for small and medium-sized enterprises. That is why, in the short term, the government plans to mobilize specific national, bilateral, and multilateral funding to support the establishment of a guarantee fund for young entrepreneurs. As Cameroonians celebrate the 56th Youth Day throughout the National Triangle, President Paul Biya reminded youths to turn a deaf ear to destabilization and antagonism and embrace Republican values, which may slowly be dying away. The pathway to a successive future is to stand on the shoulders of Francis Ngannou, Francis Chofo, and others who are of exemplary standings, as the future of Cameroon is determined by the decision of youths today. Le chef de l'État s'est adressé hier à la jeunesse camerounaise. Qu'avez-vous retenu de ce discours? La question a été posée à quelques participants de la grande parade de la célébration de la 56e édition de la fête de la jeunesse à la vallée de la Bessèque à ce jour. Je vous propose d'écouter leurs réponses.
En fait, moi j'ai retenu que le chef de l'État a parlé des principaux stades et qu'il a mis à la disposition de certains jeunes pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir se divertir à travers le football. J'ai retenu que le président a mis à la disposition des jeunes 6 000 emplois ont été mis à la disposition des jeunes pour diminuer le taux de chômage. Et il a demandé à ce que les Camerounais peut-être qui sont à l'extérieur puissent prendre l'exemple sur Francis Ngannou qui représente le pays à l'étranger et que les jeunes doivent de plus en plus se focaliser dans leurs études, que le gouvernement va mettre sur pied plusieurs moyens pour que les jeunes puissent avoir des emplois. Et il a créé des universités, 3 universités au sud, au nord et à l'est pour que les jeunes sortant de l'éducation secondaire puissent accéder au supérieur. J'ai retenu du discours du chef de l'État que nous devons être, nous sommes l'avenir de demain, nous sommes l'avenir du Cameroun et que nous devons être prêts à relever les différents défis de la vie. Et comme il a dit, nous comptons beaucoup pour lui et c'est pour ça qu'il a qu'il a créé des emplois pour que nous puissions subvenir à nos besoins pour pouvoir relever le Cameroun. La CAN 2021 au Cameroun, les infrastructures qui ont été sorties, le Cameroun est développé, on a aussi parlé de baisser le taux de chômage au Cameroun. Et aussi un programme mis en place pour la jeunesse, pour les sans-emploi et aussi pour les enfants orphelins au pays. And the SDO for Meme Division also had something to say in reaction to the President of the Republic's speech to the youth. The message of congratulations. Congratulate all the youth of Meme who decided to challenge all the threat and so on, to come and join the remaining population in the celebration of this very important national event. Let me congratulate them once more. Advise them to capitalize what they said. They said openly that we are having opportunity which can be seized by those youth to empower themselves. I am sure that Meme population, Meme youth are going to be also concerned. In general, let me congratulate once more, not only them, but only all the stakeholders who helped us to the full and successful organization of this national event. Once more, thank you and congratulations. And it is a sad day for the people of Manu Division in the southwest region of Cameroon, as at the middle of the night of February 10, 2022, some alleged separatists slammed the Queen of Rosary College, Okoyong, in Manu Division of the southwest region of Cameroon, burning some sections of the dormitories in the schools. These videos circulating on social media, voices could be heard from the men who claim to be members of the ARF separatist group. So you want to go and march, a voice threatened the students who all shouted, "No, I want to call my daddy." It is believed that these separatist fighters are from the fact that the school wanted to participate today on the National Youth Day. And that report puts an end to this bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. Remain true to programs on Spectrum Television. Good night. Bonsoir Inès. Bonsoir Christelle Assec, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres.